In the last class, we have discussed non-recursive predictive parsing. This is our configuration. There will be a predictive parsing program or driver, then an input string. Assume that the input string is W, and we will use a stack, and the X will be the stack top element, and there is a parsing table, and we have discussed how to create the parsing table em, and the stack, the bottom element of the stack is $, and the n marker for the input string is also $. Next we have to discuss the predictive parsing program or driver. So this is the algorithm for predictive parsing program. First we will push the $. That means this was our configuration. We will have a stack, we have a stack, then an input buffer, then these are the elements, and this is our input buffer, and assume that this is our stack. This is our stack. This is our stack, and this is input or input buffer, and as the string present within the input buffer we will assume as W. Then okay, for example, some symbols A plus B star D, something like that. Anyhow, and at the end of the input there will be a $. Similarly, the stack also we have to use a $. At the starting of the stack. Okay, so that is why push $. Then push S. S means our start symbol, so S to be pushed into the stack. Then A is the first symbol of W. This is the string, input string, and we can use some other name here. Instead of A we can use here some C. That will be better for understanding. We can use some C. So E, this A is the first symbol of initially A will be the first symbol of W. Okay, let X be the top of the stack. സ്റ്റാക്കിനകത്ത് എന്താണോ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്നുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദെൻ വൈൽ എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു $, അതായത് ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എത്തുന്നവരെ, അതായത് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആകുന്ന കേസിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ വിൽ ചെക്ക് ഫോർ ദി സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് element here within the input string pointed by A, or the next input symbol, or we will call as lookup symbol. So if X is equal to A, then pop the stack and A will point to the next symbol of W. അങ്ങനെ കേസിൽ എന്തെയും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. അതായത് ഒരു ടെർമിനലായിരിക്കും അത്, എങ്കിലല്ലേ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടോക്കൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ സോ if they are equal, that means the stack top is also
a terminal symbol or token, then we'll pop the stack top, and this pointer will move to the next element. Pointer will move to the next token within the input string, next symbol of W. Else if x is a terminal, അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ എന്തായാലും ടെർമിനലിനായിരിക്കുമല്ലോ, ബട്ട് ദ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ എറർ. ദെൻ എൽസ് ഇഫ് എം ഓഫ് എക്സ് എ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഇവിടെ ടെർമിനൽ തന്നെയാണ്, സോറി നോൺ ടെർമിനലാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നോൺ ടെർമിനൽ, ഇവിടുത്തെ നോൺ ടെർമിനലും ഇവിടുത്തെ ലുക്കേഡ് സിമ്പലും കൂടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ എം നമ്മൾ പാസിംഗ് ടേബിൾ, എം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, പാസിംഗ് ടേബിളാണ്, അതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്, ഒരു എറർ എൻട്രിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് എൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ എറർ എൻട്രീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ആൾസോ ജനറേറ്റ് എറർ, that will also indicate error. Else if m of x comma a is a production like this, x gives y1 y2 yk, then output the production x gives y1 y2 yk, and also some intermediate code will also be generated. Then pop the stack, push yk minus 1 etc y2 comma y1 such that y1 is on top of the stack. Let x be the current symbol on stack top. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള എപ്പോഴും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ദെൻ പോപ്പ് ദി സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡബ്ല്യു, എൽസ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എ ടെർമിനൽ, എറർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So until the stack, the last element within the stack is reached, that is the dollar symbol. Then we will stop and we will assume that the input string has been accepted by our parser. There is no error, there is no syntax error. Then we can explain with some example, simple example. Consider an input id plus id plus id star id. So this is our w, and at the end there will be n marker dollar. Then as per the algorithm, the dollar will be pushed into our stack and the start symbol will be then pushed. As we have assumed our grammar, this is our grammar set. This set of productions will form our grammar, and this is our parsing table m. Parsing table ഇതാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. We are using this parse table for parsing purpose. So in this grammar, the start symbol is e. So as per the algorithm, push dollar, then push start symbol. So start symbol is pushed. Then next is, and okay, x be the top stack symbol while x not equal to dollar. If x is equal to a, then pop the stack and x is equal to a is equal to next symbol of w. Okay, and assume that this is our lookup symbol a, and this a initially points to here, first symbol of the input. And compare these two, stack top and the element pointed by a or the next input symbol. Then this is they are not terminals, so we will check for our parsing table m e comma id, the stack top and lookup symbol. What is the content of this one? E comma id. This is the production there. E gives te dash. E gives te dash. E gives
T E dash. So what do you have to do in that case? That is this case, m of xa is equal to y1, x gives y1, y2, yk. In this case, output the production, x gives y1, y2, yk, and also generate some intermediate code. Then pop the stack and push yk, yk minus 1, y2, yn, that is this part, such that y1 is on top. Okay. So here we will pop the e, element e, and then push this part T E dash, such that T is on top, T E dash. Okay. Now again check for this stack top T and a lookup symbol. They are not terminals. So T comma ID, that is the table entry. T comma ID. T comma ID is equal to T gives ft dash. T gives ft dash. T gives ft dash. So in this case also pop the stack top and push these elements. So f t dash, ft dash. Then consider this f and id. So m of f comma id, that is the content, f comma id. So this is the production. F gives id, f gives id. So pop this f, then fill this part id. Now the stack top and input. Stack top is a terminal, and compare this terminal with this one, look at symbol. They match these two symbols match. So what is the procedure? If x is equal to a, then pop the stack and a is equal to next symbol of w. So pop the stack and a is equal to next symbol of w. A will be, look at symbol will be next symbol, a is pointing to here. Then again stack top is t dash, so m of t dash comma plus, next symbol is plus. So what is the value within our table? T dash plus, T dash plus. This is the production. T dash gives epsilon, T dash gives epsilon. So in this case also pop this element, then this part, the body of the production will be pushed into stack. So epsilon means nothing there, so stack will be like this. Then now the stack top is e dash, and look at symbol is plus. So m e dash comma plus, what is the content? E dash comma plus, e dash gives plus t e dash, e dash gives plus t e dash, e dash gives plus t e dash. Now
sorry, here dash, not E gives, this is E dash gives. Okay. So here pop the element E dash, then push these elements plus T E dash plus T E dash. Now compare the stack top and look at symbol, they are same. So what will happen? Pop the രണ്ടും ടെർമിനലാണ്, സെയിം ആണ്, മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാക്കിൽ എലമെൻറ്റ് പോപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ this A will point to the next symbol or next token within our input string, that is to be parsed. Now T, stack top is T, and next input symbol is ID. So M of T comma ID, M of T comma ID നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. That is T gives F T dash, T gives F T dash. So here pop this T, then push F T dash. So F T dash. Now the stack top is F, and next symbol is ID. So M of F comma ID. What is the production there? F comma ID, this one, F is equal to ID, F gives ID. ID. So this F will be popped, and the production body ID will be pushed here. Now this is also a terminal symbol, and that is matching with the input symbol ID. So what will happen? Pop the terminal from this and point A to next symbol within the input. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസിനെ മാച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ്. ID പ്ലസ് ID എന്നുള്ള അത്രയും ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളിനെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ്. Then stack top is T dash, and the next symbol is star. So we can look M T dash comma star, M T dash comma star, T dash comma star, that is T dash gives star F T dash, T dash gives star F T dash. Star F T dash. So in this case also pop T dash, then push these elements star F T dash. Now compare these two. So the stack top is matching with the input symbol. So pop this element, and A will point to next symbol or next token within the input. Now stack top is F, and next input symbol is ID. So we can look into our parsing table, M of F comma ID. What is the content? F comma ID. This is F ID. This is equal to F gives ID.
FQ side. In this case, what we will do, pop the element stack top and then push the body of the production. So ID. Now the stack top is a terminal and that is matching with the input symbol. So what we will do, pop the that terminal from stack, then A will point to the next input symbol, that is dollar. Now we can erase here. Okay. So now stack top is T dash and input symbol is dollar. So M of T dash comma dollar. What is the production there? T dash dollar. That is T gives epsilon. T gives epsilon. So the production is T gives epsilon. So what will happen? Pop the element from the stack, then push the body of the body means epsilon, and epsilon means nothing. So this will become like this. Now the stack top is E dash. So we can look up the table like this. E dash comma dollar. E dash comma dollar. E dash comma dollar. E dash gives epsilon. E dash gives epsilon. Here also T dash. Okay. So in this case, what will happen? This E dash will be popped and epsilon will be here. Epsilon means same as empty. Now stack top is dollar. That indicates the passing of the string is successfully completed without any error. Okay. That's about how to parse an input string by using our non-recursive predictive parsing. Okay.